There we go. Okay, welcome. Thanks. So my name is Tobias. I'm with Teenage Engineering. We're based in Stockholm, Sweden, and we're the makers of the OP-1 synthesizer that I'm going to show you. Его зовут Тобиас, он из компании Teenage Engineering, компания, которая находится в Стокгольме, в Швеции. И они занимаются производством этого замечательного синтезатора Teenage Engineering OP-1. So the OP-1 is a portable synthesizer. Looks like a toy, but when you pick it up, it's very solid, very well built. So you should come by later and have a feel at it. It's a synthesizer, drum machine, tape recorder, and mixer, all in one. На первый взгляд этот прибор выглядит как игрушка, хотя стоит только взять его в руки, как сразу же вы понимаете, что это цельный кусок алюминия, достаточно тяжелый, поэтому подойдите и потрогайте. Этот инструмент является синтезатором, барабанным сэмплером, он обладает встроенным рекордером, и также там есть микшер. So the synthesizer section is here, and everything in this unit is very much color oriented, so it's color coded. I see the graphical representation of the sound, and I see some blue knobs. В этом инструменте основные параметры они закодированы цветом, и чтобы управлять этими параметрами, вы просто вращаете соответствующий регулятор соответствующего цвета. So I don't know really what they do, but I listen and okay, I found a sound I like. При таком варианте вы не знаете точно, что вы делаете, но вы просто слушаете и выбираете, нравится вам это или не нравится. And you can change the octaves, so even though it's a limited keyboard, you can still get... Несмотря на то, что клавиатура инструмента достаточно ограничена, вы можете переключать октавы a very wide frequency range. И получаете очень широкий частотный диапазон. So in the synth mode, you have 8 different presets. В режиме синтезатора вы можете пользоваться 8 различными пресетами, которые доступны для быстрого вызова. Естественно, пресетов там больше. And everything's very digital. We don't try to emulate anything already existing. This is pure digital. Все, что есть в этом инструменте, очень цифровое. Они даже не пытались и не хотели сделать какой-то виртуальный аналоговый синтезатор. And it has 6-tone polyphony. У него 6 голосов полифонии. It has a built-in velocity or a built-in motion sensor. Sorry. У него есть встроенный сенсор положения в пространстве. So I can assign an envelope or an LFO to modulate the sound just by moving. При помощи этого сенсора вы можете его назначить на изменение какого-то параметра, просто двигая это устройство. So I can control my sound physically. Можете таким образом контролировать свой звук. Okay, so when I can also sound like that. So that's a synthesizer section. There's a drum section. Помимо синтезаторной части есть и барабаны, где вы можете использовать барабаны. And these drums are made of a drum synthesizer. В этой части используется барабанный синтезатор. So with this I can make very different kinds of sounds. При помощи этого барабанного синтезатора вы можете делать очень интересные разные звуки. And we also have sample-based drums.
В инструменте также есть барабанные сэмплы, барабанные звуки, основанные на сэмплах. And you can easily load your own drum kits over USB. Вы также можете легко загружать свои собственные барабанные звуки по USB в этот синтезатор. It also has a sampler, so you can use the built-in microphone to sample your own voice, to sample yourself singing. You can let's see, turn the gain down. Так как было уже сказано ранее, этот инструмент может являться также сэмплером. В качестве источника для сэмплирования вы можете использовать встроенный микрофон, встроенное радио, либо линейный вход. Line in, exactly. And like I heard the radio, there's a built-in FM radio. Есть встроенное FM радио. So I could take this live audio from the radio and sample and make my own drum kit, for instance. Например, он может записать сэмпл с радио и сделать из него свой собственный драм-кит, свой набор барабанов. Recording. Записываем. And these samples can be up to 24 seconds long, and then Сэмпл был automatically записан, он может быть длиной до 24 секунд. then I can slice that file up. Вы можете его when I have a наслайсить и Okay, that's my kick sound. ну вот из того сэмпла мы уже получили какой-то кик, бас-барабан. Maybe that could be a snare. Ну, например, вот тот звук может быть рабочим барабаном снейра. Okay, so and if I want to make a sequence, I could either go to the tape sequencer, and here I have 4 tracks, 6 minutes worth of audio, and I can set my loop in point, I can set my loop out. Чтобы записать секвенцию, достаточно перейти в режим работы с ленточным рекордером и сделать запись. Ленточный рекордер обладает 4 треками. Общая длина одной стороны ленты 6 минут. Okay, I like that. So I'll go and hold record. Well, it sounded good, but I'm not really happy, so I'll just erase that and do it again. Perfect. Then I can turn off the metronome. Sounds okay, but I think I want to have some other drums. Wow. That's not included in the OP-1, that's separate. Это не является элементом OP-1, но So, у нас проблемы с громкостью. let me do this. So I have a few different sequencers, and I can record that instantly to tape. В инструменте есть несколько секвенсоров. Вы можете использовать их с барабанами, с синтезатором и записывать результат на ленту. Okay. So that's my first track. Then I want to have something else on the second. Это был первый трек, на который вы записали какой-то барабанный звук. Сейчас можно записать что-то на второй. Oh yeah. Okay. And this is now audio that I can shuffle around
после того, как вы записали секвенцию на ленту, она становится аудиоматериалом. I can play, I can lift it up and then copy it down again, so I can arrange my tracks. Вы можете вырезать какие-то куски, копировать их. And I can do tape tricks like that. It also has a mixer. При помощи ленточного магнитофона вы можете делать такие трюки, приемы работы с лентой, как замедление, там, ускорение или такой стоп, режим работы с микшером. There's an EQ. Есть встроенный эквалайзер. Quite powerful. You can kill all the sound if I turn it down. Достаточно мощный. Вы можете использовать его в качестве kill эквалайзера. There's effects section. Здесь секция эффектов на мастер выходе инструмента. This guy gets punch going. Парень на дисплее является фильтром, своеобразным эффектом фильтра. And as you see, everything is color coded. So even though I don't know what I'm doing, I can see the colors. Okay, that's. Как вы можете заметить, все элементы, все параметры, они кодированы цветом. И если вы ищете, какой параметр изменить, это можно сделать достаточно легко, просто найти регулятор соответствующего цвета. And when I'm happy with the drums, I could go and add some synth. Когда вы счастливы с тем, что у вас звучит в плане барабанов, вы можете добавить какие-то синтезаторные звуки. I want to change that sound a bit. Nice. Okay, I like that. So I go to the tape section and select an empty track. Теперь перейдем. Oh yeah. Yeah, so I'll do that again. Okay, good. So then I have my bass on track 3, some drums, На третьем треке располагается басовая линия. and some percussion on the 4th. And how about that radio sample I got before? Let's see. Давайте посмотрим, что можно сделать с тем радиосэмплом, который мы записали заранее. Let's make a new one. От третьего транспортного кольца до улицы Плеханова. Информация предоставлена аналитическим центром Яндекс.Пробки. There we go. Реклама. Техномо. Реклама. Advertising. Exactly. So Центром центром пробки. Very nice word, пробки. Really? It means traffic jam. Oh, traffic jam. So when you're leaving the mesa, think about the. Пробки. Oh. Когда мы все пойдем из павильона, нам стоит... Центром пробки. Центром пробки. Yeah. So you can instantly get the radio, the drums, the synthesizer, and if you had a microphone, you could use this, sing your own songs, and when you're ready to record it, you can record to tape or to album. So let's do that. Таким образом вы можете записать с микрофона все, что вам угодно, либо записать с радио что-то, либо со встроенного микрофона.
So I press the album button and press record, and you see the vinyl starts recording. So I hit play. Как только сделали вы какой-то трек на ленте, вы можете записать их в альбом. I have some memory settings for the EQ, and I can do live tricks here. Есть некоторые пресеты, такие так называемые настройки memory. Это вызов, моментальный вызов какой-то настройки эквалайзера или эффекта, который можно использовать в качестве какого-то вот такого эффекта. And this way I'm building my track. Таким способом он делает свой трек. Не забывайте о том, что в данный момент идет запись в альбом. Там был нарисован такой винил на дисплее. Все, что он сейчас делает, это записывается уже в цельный трек. And when I'm ready, I press stop. Ну и когда вы уже записали трек в альбом, можно взять и прослушать. Вот обратите внимание на дисплей. And what I just recorded is played back, and then I can continue to. Let's see. То, что вы сделали, вы можете воспроизвести из альбома и еще что-то добавить. Let's see. So then when I hook up to computer over USB, I can get access to that file, to the tape files, to the presets, to the drum kits and everything. So it's a very handy portable studio. You could take it on the road and work with it, and then go back in your studio and load your computer with whatever you've done here, and vice versa. So you can always, if you have an idea, you just instantly create something and save it for later. Этот инструмент — это своеобразная, очень небольшая компактная студия. Вы можете делать зарисовки где угодно, когда угодно. You didn't say about battery. Yeah, it's battery powered. And it's lithium ion. You charge it over USB, just a phone charger, or you're in your computer, and it will last. If you don't play it, it will last for 16-18 hours. But if you use it, you will get probably 6 to 8 hours battery time. Этот инструмент обладает встроенной батареей. Батарея выдерживает до 16 часов. В режиме игры это порядка 8 часов. I've made some sequences that I can just jam with live. This was made in an instant, so it's really handy to be creative, really easy to be creative with it. And that's what I like to say about that. Секвенции достаточно легко сделать при помощи секвенсоров. То, что вы слышали, было накидано заранее, но их можно сделать очень легко и быстро. Ну вот таким является OP-1. So if you have the OP-1 and you want to use the sequencers, but you want to, for instance, control your modular system, you could use the new product called Oplab. Which is basically a connectivity platform. You can connect anything using MIDI in, MIDI out sync. So you can connect your own drum machines. We have USB device, USB host, 2 ports. We have CV in, 2 CV ins, 1 gate in, 2 CV out, and 1 gate out. We also have some connectors here, so you can wire yourself deep into the circuits. And this allows you to connect anything with anything without the use of a computer.
Также они выпускают новый продукт, который называется Oplab. Это платформа для соединения всего, чего угодно, на самом деле, с чем угодно. Она обладает MIDI-входами, MIDI-выходом, разъем PIN 24 для соединения старого аналогового оборудования. Есть два входа CV-in, CV-out, два входа CV-out, gate-in, gate-out, два разъема USB, host и mini-USB, mini-USB. device. При помощи этой платы вы можете синхронизировать OP-1 с любым синтезатором или любой синтезатор синхронизировать с OP-1 по MIDI или любому другому протоколу. Вообще может синхронизировать все, что угодно. Есть несколько сенсоров для этой же платы. So tell us about the sensors. Exactly. So this is some examples of what you can connect to it. The OP1 goes into the USB, and from that you can send MIDI or CV or gate. This is a trigger sensor that we built. Goes into the gate, and from gate it will trigger over MIDI, over USB, over anything. So that's like for drums or whatever you want to trigger. The poke sensor is a pressure sensor, which you can connect to the CVs, and you can pitch control, use it as a control change or whatever. And this is, and we also have an accelerometer sensor, so you can kind of what you have in here. You can change the sound by just moving the sensor. We also have a shoe that we make, which allows you to connect, to insert a card here and wirelessly connect to Oplab. And then from that you connect to the rest of your gear. So you could use for instance, the trig sensor to trig a kick drum and a snare drum, or you could have a BPM counter, so you're always in the beat if you play together. You could use the accelerometer, so you can shake the leg and shake your sound. And the great thing about this is you can use it with or without a computer, and it allows you to be very flexible. So it will merge new technology with old technology. I just saw a Polyvox somewhere, and you could hook that up and control the Polyvox with your iPad, for instance. So anyway, anything you want to connect, you can use this. При помощи этого устройства и сенсоров вы можете... Да, начнем с сенсоров. Есть несколько типов сенсоров. Один является своеобразным триггером, который реагирует на силу удара, другой на давление. Есть триггер акселерометр, когда вы можете трясти и передавать, управлять каким-то MIDI-параметром или любым другим CV и так далее. Есть такие замечательные кеды с кармашком для триггера. Триггер, точнее, для сенсора. Этот сенсор представляет собой беспроводной сенсор положения в пространстве. Вы можете использовать этот сенсор для функции тап-темпо. Просто от топовой, Did you forget something? Делая шаги, вы можете синхронизировать темп. Или можете просто изменение... А вот про темп можно поподробнее? То есть она сама как-то его вычислит, этот темп из моих шагов? Все зависит от оборудования. А что у нее вообще за выход там? Выходы? Вот у самого вот этого контроллера. Чуть-чуть позднее, сейчас мы закончим, хорошо? И непосредственно... I'm sorry? Yeah, I think we have everything. Yeah, exactly. So if there's any questions, I'll happy to answer. Yeah. So, давайте посмотрим. Ну вот мне про темп интересно. То есть я там пошагал, он что, вычислит какой-то темп из этого всего? Да. He asks about the top tempo. Yeah. So how it works actually. You have the trigger sensor in here. Я понимаю, что там триггер, он на выходе как Trigger? What kind of signal will be at the output? It's a gate signal, like trig basically. So, but So it will be gate out. Gate out, or well, you could send it to MIDI out as well.
you could send it to USB out. Будет MIDI темп выдавать, он будет синхронизацию MIDI clock Yeah, выдавать. yeah. Можно сказать, как это будет работать? Will it be MIDI clock? Yes. Да. But you don't have wireless sensor. Yeah, we do. You For- do for- have now. Yeah, for this, yes. But you need this, and then from here you connect to what you want to have. Yeah, it means that do you have the sensor with you? Oh no, not with me. I'm sorry. Сейчас просто это прототип, то есть он еще не запущен. This is the Сенсор, того сенсора пока нет беспроводного, но он будет ближайший. so this is the first prototype, and right now we're waiting. We have got the third prototype, and that's going to be the one who is released. So it's within weeks we will ship to the people who. Все будет готово и А это у нее 3 MIDI выхода, да, в этой штуковине? he asks if there is 3 MIDI outputs, but No, it's MIDI in, MIDI out, and then sync. Yeah, and that could be Roland or Roland or Akai. No, Roland or Korg. Yeah, right. Ну, я понял, да. the old one. So, and it will eventually, eventually be available through Music Mag. So, thank you. Thank you. Yeah. Спасибо. Fine, yeah. Yeah, great. The ending was